Mema obi biara akwaba edeba unim se eye bone dwumadi so. Yemfa sida merade esan se oye na nadoye ewo ho. Kristo ti ase. Ibehu n'ani onyam si eye de etina. Yetwa yadisua ne so. Edi akọ the brain and demons. Enna kakra ni akyerɛkyerɛ edi afa adweno saa. Eno kyerɛ how important your mind or your brain is. Enti no ɛsɛ hunu sɛ your life on earth no sɛ wobinya nkwa a efiri wadwen. Unya nkwa nso a ejina adwen so. Ubeye yi a ejina wadwen so. Unyi yi nso a ejina adwen so. Na womo a omoye ahini no mu ma no. Eye nyame ahini no emu ne ma no. Esese saafo no nante wo kwan bi so. Esese saafo no live a certain way of life e wasasi so. You must live your life to suit people who are part of the heavenly kingdom. Before you can live that kind of life, esese unyankopon hu nimdie ebe mo wetumi live that kind of life no onsaka. Ti no nipa bia we nyame ba no ana wo beko heaven no e wadwen a esese wukura. Esese oni wiasefo adwen no koyepe. Ana wo mu enim Awurade na adwen koyepe. Esese nsonso ye kese ebeda the way a wadwen no sitie ene hawa eye adwuma no esenso so ebeda odie no ene wo modie no entem enenti yesan ba behwe adesua we na menim se menwi adesua we so no Awurade beboa wo ama wate niema bi ase na mabie wani ewo niema bi ho ta wasan gina asem no so ayensiesie pa ewo wabrabom. Yamompaye ebra yebabeshe adesua yasi. Okronkro ni aseda yewodia. Nyansa ani nimdie eyewo Awurade odia. James 1:5. Ose ni aka ni nyansa na manimisa wo Awurade ebisa wo de makwa. Nyansa nso ani Yesu Kristo yi. Eno nti anope ho kronkron famimu ekyerɛkyerɛ omayi. Na wo nso a etie ensemi omakoma no entumi enje. Esan say wasem kyerɛ yɛn sɛ wode wo mmaransɛm ene wo hyehyɛ ni nyinaa ɛbɛhyɛ yɛfunu na watwerɛ gu akoma pɔn so. Nti akoma no de yɛde gye nsɛm no na adwen no nso etumi afa na etumi asusu ho na ɔde akwa akosie na sɛ dabɔne ne ba etumi agye yɛkra no enkwa. Tumi bi a wɔso wɔn tiaseɛ the demonic world na ɔmo bɛsɔre atia wo mayi. Ebro masi edisi Kristo tumi ase. Bidi hene Awurade yemfa na ase ma wo. With Jesus Christ the munti. Amen. Bidi kan ede scriptures a me de beye adwuma no ato honum. The first account will be taken from Ephesians chapter number 4 verse number 17 to number 24. Asomafo Paul eka nsɛm bi wɔ hɔ a emudo ɛhɔnom ɛna mede mo ɛba besi matwemadwen ɛde asi nneɛma bi so. Reading from Ephesians 4:17 to 24. So I tell you this and insist on it in the Lord. Remember the phrase insist on it in the Lord. There's a misisuduya that you must no longer live as the Gentiles do. What kind of life do the Gentiles have? Obra ben asetina ben eniwiasefo unbelievers omolivu. It in Paul say and then me catch them na misisuduya say Munshi na man na nchiti senye ewiasefo no anye niefo no momnotofo no enyante.
in the futility of their thinkings. So kind a New King James Version now, or better say in the futility of their minds. This is Omona Oma Jane or Eden. Ewu. But what in common say? Verse 18. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. And same new, you, however, did not come to know Christ that way. Surely you heard of him and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by deceitful desires, to be made new in the attitude of your mind. Say, yenye mo honhom mo foforo. Yenye mo foforo ewo honhom mo. Ahanom na mede wadwe ni besi. Saa foforo ye no, me ne oba beka ho asem. And to put the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. That is the first scripture. The second scripture, Paul say, Romans 12, verse number 1 to 2. Romans chapter number 12, verse number 1. I want you to take note of these scriptures. Meba bibi woni na wo hu ne ekoso e wo hunhun mu e fa ya dwene ho. Romans 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices. Bijina nyankopo mu buruhu mitumofo. Enuanom, se momfa mu nipadua nsi wo se afore a etiase. Holy and pleasing to God, a eye kronkron, na eso edo nyankopon ani. This is your spiritual act of worship. We ni onyamesum pa adwene ewom. Then verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world. Don't behave like the world. Already Paul in the book of Ephesians has told you, say, don't walk, and I insist on it, don't walk like the Gentiles do. And in Romans 12 verse 2, he is repeating the same thing, say, do not walk any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paul in Ephesians say, Mumma mo ho kwan na yenye mo foforo honhom mu. Honhom mu no ewo adwene nim. Yenye mo adwene ne foforo ewo honhom mu. Eno na meba be ye no. Wadwene no be ye ne foforo honhom mu. It was say, ema munye mo ho se wiase. Ne mo momfa adwene mu foforo ye. It is a beya foforo wi a saa adwene mu foforo enim die na won sa be ka no. Eno na ebua ama mo abesesa wadwene. Ama wafa a new you. Now dear Nanti, it will say, do not conform any longer to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. It is will be ama menya adwene mu foforo ye. Se wa ma ho kwan ma mfa nimdie bi enwura wo mu. Na mesesa wadwene no se di si ye na dwuma fa. God's will eye ade nyame pe no. You won't be able to do it. You won't even acknowledge the will of God in your life. Untumi.
because the battle of wills, a battle be a very delicate and complicated. Until one gets the knowledge, you will not be able to do it. May call the third scripture. The third scripture. Yebefan was 2 Corinthians chapter number 4, verse number 3 to number 4. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. That's a yasempano eswakata. Enana eswakata ediama wonga wayira. Verse 4. The God of this age has blinded their mind, has blinded the minds of unbelievers. Osi womu ende wiase nyame no efra won adwene aniwa. I want you to take note. Won adwene aniwa. If sensemu amene obeka no emudo. It was say the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. If we are seeing me from anywhere, it no do soon brain no mind no about the issue, it is dark. How the brain becomes dark, brain and demons. Kwan be no mo faso ma adwen no edru sum. Kwan be no mo faso a omo si onipa kwan na wankoso ne wehunu tene ne wantumi amfa Nyankopɔn asɛm. Me ba be kyerɛw. The radiafa ensemi so asan dane wo asiesi. No wia ye sese ofaso de jew no ode ajew. Se obidi radiati a esise ohunu se ye wo Nyankopɔn asɛm wo ho. Ene ye wo nyame na kwan. Na nyame asɛm no ene na kwan ne nam. Na kwan no ema ne tumi da adi. Ena na asɛm no ene ma obenya nimdie no. Edi asɛm no bemu onya nimdie no. Ba na kwan no ene be kyiri tumi a Onyankopɔn wo. It is a na kwan no beka asɛm no ho a eno ne ma wo hu ade ekoso honhom mo biko nyame ye honhom. Na mumu bebre no mu bedi Awurade achi no. Munye nyame asɛm ba no anya na kwan. Eti Onyankopɔn na kwan no afei na meyi no 1111 kwan a asɛm no fa so ye adwuma. Ezo obeti asɛm no na wenhu na kwan no a ubehu se asɛm de da ho de ba yisa se na kwan no enka ho nti no obeyira. Ese se asɛm no direct ukọ ekwan no so na wenhu no die esie na wo so akwakofa kwan no so bi ankoba ne saa obetena so de mayira. Eti mumu bebre na mukọ nsọrọ no mwenye nyame akwan no enema emudo die eye deep na ebeboa ama esiesie wadwe na prepare. If the Satan was so called the demonic world that oma who say mati omoto ati ngomona say me reveal your secret, because this is one of the ways, another way omo fa so edi semone eyi ni pa bebre e ko say him na heaven le die be si wupew obeko. It is a when you're ready so obeko dia and na platform we so no fa ho adwen ye be rem ama yakwa kohu ehuntasem wo sa asem ya makenkan ni nyina. Onipa bi a wo ba sa asi so no Satan unhia wo hwe adia o mani bre se ukọ hunhun mu bra wa ba sa asi so a just one place. The first thing they need is your mind, your brain. Wadwen. And only idea the demonic world no ubinya to asasi seek kim. And only idea omuhia. Na the intia omuhia wadwen no. The chiraw amwehunu. Unipe biya no se unya beto asasi seek kim. Who control over the whole universe. As I see, so no, you were 9 planets. We are saying, you were 9 planets. Now, out of the 9 planets, imu baako, the planet Earth, and a meneo etie.
there are other 8. Na onyankopon ansa na odi onipa beba asase so no. Onim say esese wa ho de ne bro all the 9 planets ne so. You should be able to go beyond your limits. So what you say? Enunti di oye ne say oteki 9 months ansa na wo yawo. Ti asem ni we me why animu keke. E won kyerɛkyerɛ hɔ a mɛba betiti e de afa the 9 planets na hɔ nom na me wura mu deep. No one will say onipa se wa ma menye nimdie bi amfa saa 9 planets no any 9 months na ye de wo ba sasi so a wo be ba sasi so a wonye yeda. Mɛba be kyerɛ eno ankasa as a topic. Iti eno no mekomu very deep. Na ehuntasem bebre wɔ hɔ. Ba we no me kyerɛ odi nti a demons no ani biri wadwen no. Woman nim say adwen no na wo befa so de akɔ heaven. Adwen no a ye betumi afa so de wakɔ ɔsɛyim. Adwen na ye befa so ama wadi yie. Adwen na ye befa so abrɛ wase. Adwen no bibia ya adwen no eti wo mani bre wadwen no. Eti na enda kakra ne meka sɛ bia be se wadwen no enha no wadwen no enha wadwen no emfa ne ma fo nko sa adwen nim because demons na ni bre wadwen papa. Wo mani bre adwen no. Iti the moment I will be wura asase we so no adwen no ebeye the playground for the devil. So what in common I say iti demons need to be bad adwen. Yes omu wuram iti no Yesu Kristo ye ready say oba be se na dwuma na se no oso obonefo no honhum de ne ko sere se obonefo no nkoso no hwe kwan be na Satan fa so no eso no hwe na enye nkomo no mu gina ho a wo mudi a oba akoto se Yesu ni obi gina ho da bi okose adwen nim. It you know the mind is a battlefield. Opeso ya na uji adwen no uwini adwen no ofa adwen no na fi o control adwen no. It you know in the previous lesson ma who say Satan who say in order to control the brain no as say oyi adwen free enema pa ho now say ye enema enye that way no you fill your mind with useless things from there no ono no better on say we you cannot do anything on your own. There are people on this earth wo mo ankasa omo ntumi nye papa oya so be ye papa ontumi nye because obonifo no adwen ho hia no it will nipa bi ade esese obo ho ban yie pa ye wadwene esese o makwan se adeboni bi enko wura adwene nim patwati nkomoda se na adwene no se di onyankopon si ye no bede okọ honhom mu na ma bi wani kakra we no sandim die we amekyerekere no a doctor cannot teach you. That's the impulse and doctors in the who are woman tiasi in into Yankopon ye sa. Adwene no medical catch say a mum your left and your right. Na left no a bad and na right no a good ukon hunhumwa sanity. Left no a bad and na right no a good. The bemo who asema making a bra Satan called the Garden of Eden no or catcher or bane say Unyankupon him say a damn bedi bie no when ni baby and a kaise Paul so ekano 2 Corinthians 4:3-4 ni say obonifo no efra enipa binum adwene aniwa bonsam so garden num say mani baby eni ben ni baby but the ain't be close. That open and close no me ba be kan ho asem de akere wo. Hwe nyame asem ne da wo ne mudo na honhom ne betena mu na oboa wa obi woni woni ma bebre ho. Iti adwen no emom a left and right. That the enche left and right and left ni good ukon homa left ni bad and a right no good. Na unipa bia no you have good and evil before you. Owo bone ne papa esi wanim a adwene no esese edia prapere na eyi mu baako ti asem ni edi esese adwene tumi yi adase papa ana otumi yi bone edi de esese wo ni say emu bia adwene be peke no eno ne bedi uso edi na bible ni say as a man think say the onipa adwene sa anotie
It is a adreno emma left one a bad no control wa you will be bad. Say good no control wa you will be good. Na God ni mu no ebra obonsam da nipa emma no kodi aduaba no obie bi so obie nipa niwa eniwa be no obie ewadwenim obie wi ye no kata papa no so e free ho no e de nipa say the bad ones no wo ye enti onipa bi wo ha oni control ade boni bi a oye so patin komo na say enti who no the demons do something in the brain. It is left and right, a bad and evil. Now inside the brain, say idea a life na me de board esi ho na me chira and can me draw e de ama wahunu inside the brain ye wo adan bebre wom ti asem ni ye wo adan ahodo bebre as die bia wo ba sansi so abeye no ye wo ne dan a sai information no esem e wadwenim. Iti adwene a left and right, bad and good there, but adwene nyina emom information no emom se bomu a konipa ontumi nye bibia aka ebe one way ade. Iti uko adwene mu a ye wontichemu enna me friend chambers. What you say? It I to say chamber pot. Iti chambers bebre adan hudu bebre. Ayet to say ne mu a moye use matra aeroplane mo dan say won try aeroplane mo a but yenya experience with aeroplane no when we say wuti plane no focus ro a edan ye wasasi so no uhu ni kitin bebre ayen kitin eso ba sasi so ha ube say edan na ye kase ni biasi baby esi o sa no nipa wadwen na tie edan no sisim bebre na adie bi wo wiase bia ne ho information edan ba ku bia no ehyem but what you say etino ese hu no say port no America was edan ne sisi adwenu no eno na adie bia wo beye no wasasi so adie bia wasasi so say ye papa say ye boni information bia no e woni dan a ehyem emom enti aware information se bre so se obeware a ye woni dan ye sili enti bre no so a na ebie se kom de na opese okudi bia ye wo dan wo ho enti ebre no so a na adwen no saa ayi edan no ye bie so atenkomo na se saa na se opese ukudi di obi atemo a eno so ye woni dan wo ho information ni wom enti information no emom uko adwen ni mu a information bia woni dan adie bi onipa ye no e woni dan eti edan no tese untumi nkan eno na obroni friend of brain cells ti edan no doso bebre ebia kura ni information eji se brain no so a na information wa ye den wa bie patoti asem ni ye eno ntina se ye wo akwada to ho a foforo sa kwada no na dwen no medical catcher say they are box room. Okay, box ni di yemi but inside the box no brain ni ye den ehyem the brain ni ehyem no ye wo akwara nge a na ye dware no eye bibia wie no the next thing na akwara no wo beye ni se obema no nufuo se onom na the moment a ne maame di nufuo no beto na no na akwara ne hu se esese wo twe nufuo na onom wan na kire akwara ne se ontumi onom nufuo wan na kire akwara na didi the moment sa na nyame program no wo basase so a edan ni bia information be information wo eti onipa bia na ye wo foforo ye wo dan information wo mse ye di nufuo mawa se obie wa no na otwe ekomu na wonom because enne kwan ya befa so a obedidi eti nya wo si pe die di kan ya ye bie ye saa de no so ati ase saa chamber no ba bia odidie no akoda ne de no eno ni the first one ye de ebie eti ebia obi nkyere akwara no kwan ya ye fa so a ye didi be hu se ye de nufuo no to na no a na wasase ye se oye den otwe no nipa bia no se oba sase su a ade a esese ohunu ni se
saa chamber ɛdan ni nyinaa no onyankopɔn ɛmbiebie ni nyinaa wasili wɔde ni nyinaa ahyehyɛ ɛdan no information ni nyinaa ɛna wasili ni nyinaa eti no abra waba saasi so no adeɛ kye na adeɛ sa no na obie no 11 eti bre so sɛ obɛware ya na saa dɔɔ no ayɛ dɛ abie so ate aseɛ bre so sɛ obɛyɛ se ya na adeɛ na bie bre so sɛ obɛyɛ se ya na woyɛ bie bre so sɛ obɛyɛ se ya na woyɛ bre eti nyame no ɔde time ɛna yɛ na adeɛ ɔde bre ɛna yɛ n'adwuma saa bre na ɔde yɛ n'adwuma no ɛsɛ hunu sɛ nyame bre ɛsoma wa na saa dɔɔ no wabie na information adeɛ wɔ mu no apie na tumi aba wabrabom edi sa wonte sɛ obi ka sɛ ɛkwan bia mame a ana afei deɛ me nso me bre aso a ɛyɛ saa deɛ no a chamber no ne yɛbie saa dɔɔ no eti sɛ kwan bi bie ma wa na kyɛ sɛ saa deɛ no ɛwɔ mu ɛwɔ adwene nim ba yɛatum afei na yɛatumi ɛdɛn abie bi ama wo nsa ɛdɛn aka saa na tie eti adwene na ɛwɔ no mmom information ni mmom ebia wɔ baabi ɔyɛ dɛn ɔhyɛ na no na demons ne hu sɛ onipa bia no so ɔba saase so a eteki 9 months ansa ne yawo saa 9 months ne eteki ansa ne yawo no nyame de 1 month bia prepare wo for one planet so ati nkomo na say eti every month bia no ɔma authority over a planet every month bia no ɔma authority over a planet eti 9 months ne so no na wo no you can go beyond your limit na wo control over the entire 9 planets na no na Satan huye eno hu say no onipa wo ba sase so no wo control over all the planets enti se oma nye bibi amfa onipa adwene ne ho a ebe ha adwene edi sa chamber no so onipa ba sase so a Satan target ni say die esese ye bie no enkese tumi bie up to about 80% and sana wewu but what in common say womu etumi nya access to all the chambers no what sankofoɔ no they are unstoppable utumi breaki wɔm enye wɔn nam kwambɔne so because enipa binum nam kwambɔne so ebinum som ahonhom bi demons bi joining occultic secret society bi a saa ahonhom no abiebie so de ama wɔm demons no they have the authority to open and close na the decision to open and close it depend on who abraba wo ye the obo because adwene ye were left and right bad and good it is the more wo ye good no yankopon biebie chambers na ebeboa ma wabrabo no akoso the more wo ye bad no o ye bone no na obonsam so close doors no asese ebia wo so bekoso wabrabo no sa na de ne tie it is demons no nim say onipa basase so na oman close yesili dida by ono the padlock betutum se ne be ya ade ni mie ejiso bi se na warrior epo no ontumi nware a ese wonu se demons no they are not following you everywhere no woman this adage na womu follow baby a wo pese woko they don't have that time nemo ni omo yere say de nyame asili na ebre so a esese ebie na wo obsa kasa de no na omo the padlock atum se ne be omo mie nemo ni enye na ewo mu no kobokro no kobodwaman koyesei sa ne ma ni nyina wo ne dan wo wadwe ni mu because papa ne bone no the left and right brains nemo no information no na emom eno de obi a wo ne dan eti de ye evil na ewo mu no eno na obonefo no bibi so e de mani panda ne ye papa no watoto ni nyine o de padlock tutum wo ye boni nya no de padlock tutum wo ye bonya no de padlock tutum eti ye de wo ba sase so ahunu se information no dan ho do bebre eti ye bra Yesu Kristo kasa no a woni Peter kasa no o ka kire Peter say because you are the founder, because you are the general overseer, na enam wo so na meba besi masapunti no ye de ahini ne mu ensafoa the kingdom keys no ye de bema wo keys be na Yesu Nyankopon kan wasam eti honhom no anima bebresi eti Yesu hu say se wanfa kingdom keys no saa ensafoa na ye de bebiebie saa chambers no saa adan no a obonifo ne de padlock betutum no se wan hand over those keys no amfa ma Peter enipa beba saasi so omadwen no bebre wo ho a ye mie eti ontumi nkɔ nanim obeka eti God had to deliver the kingdom keys
adwene no ne nsafoa no ahini no mu nsafoa no esese ye de se ne nsa eti nyame nipa bia no se nyame fro se koyi nipa efiri wiase ne fa ne bre no ewo honhom mu ewo heaven wa or hand over those keys to you. It may know I have the authority to open those ones the devil or the demons have locked. But I just said nim the mount. It ye net ye may bet no a baby any money biblia. Those houses chambers now or bonifono are locking no a baby. It is a oko adwini mua. Sa a dying pot chamber pot a dying no. Ye wo baby a bone ese the chamber of sin ye wo dan baako a bone isim and ye wo dan baako a papa esusim the chamber of good and ye wo a dan baako a kanea the chamber of light and ye wo kwan baako a dan baako and also the chamber of darkness it isisim bebre Tiasemi esisim bebre. Na they want to make sure say sa chambers no say ye papa no me bia ma. Say ye bonia no ye papa no matum. Say ye bonia no me bia no ma. Eti in the brain no so nipa koye bonia enema esi no ehu. Eye very serious. Amumu bebre. Mode adwene no edi agro no. The pots have good and bad rooms, as well as the light and darkness. The first thing is to love the good and light. Papa ene kaniano edan no eno no omudi kan targeti. It will basasi so a honom ni nyina aye sealed. Edi ade a omudi kan targeti eye no. A dino, the chamber of good no near tomb, the chamber of light near tomb. No matter could be the chamber of sin and the chamber of darkness. It's in the garden of Eden, no. Bra Satan catcher some Adam say, Nyame boa. Unyankupo nim se da mube dibinu. Mube hunu papa. Let's say papa dino esa adwenim. Na mube hunu bone. And a bonnet so a dino sabinim. So I think I say, eti de Satan here and say, na mube hunu adie. Let's say, ombe hu adie no kane no mu hu adie na. No mu hu adie. That eye no na Adam mukrano na a spiritual eye. There is a chamber of righteousness. And there was the chamber of sin. Adie no ye, sana adie no tie. Eti no de Satan here was the garden of Eden, they say. Obie boni dino the chamber of sin no obie and the chamber of good no to mu behu papa ne boni no oklosi papa no and obie boni no and no mani so no oklosu light no and obie darkness no efiri ho ne nipa sa se nanti esumu etu nipa bia waduru sumanti na napo se munua no ma ewo abonten no wo mo na obonifo ne fra omodwen aniwa. It was say asempa no eswa kata asempa no ye light eye kanea. The gospel is light. It is asempa no eswa kata ena na eswa kata ma won a wayira. It will nipa bia na dwe duru sum no eyo nipa bia na dwe ni mu no. The devil has locked the chamber of light and has opened the chamber of darkness. And no the mo nipa ye enanti sumu asasi so. It will nipa bebre asasi so a esum no monam. Woman nim ehan no ye kanya me wasem kire ma omonte ase eto nipa bi a ye kanya me asem a onte ase na ntumi fo nyame asem eise mu no wusa nipa no they have locked the chamber of righteousness and they have locked the chamber of light and no maybe the chamber of sin and the chamber of darkness to you eti bone eko otrimu a ekem papa ko otrimu a enkem eti onipa bebre wa wo mutumi chi enkofo hu nsem di gu omumu and the maboni nipa ya chere omo and no to be ka omo tirim ba nyame asem ba kompo nka ne tirim sa na demons na yemo eti mumu bebre wo a wo ti nyame asem no kore no mpo a ontumi mfa nka ne tirim ontumi mfa nya djuma ya close sa door no a ema o ye papa no the chamber of righteousness no demons no the padlock atum o ma lock as no brain imprisonment no
brain imprisonment and our mind imprisonment ne de ye de ni nyina koto afiase wo mo tam ade ni nyina de koto afiase eno no de ho no chambers no eye sealed but say ye be you free afiase wa nyankopon bre ne so a obebie bie esone no ba we ni de se mind no a free prison ho ne pia ade a mo ye ne say ana obofo no bebie ade no at the age of 7 na ade o miam say ya bebie box no de esese nkeboa wo adan ahodo a kesese eboa wo na wo no okay ebra so obeko school eti the chamber of intelligence and knowledge and kesese ebie automatically nyame bie na wo no uko school watchimi aso de ehunu no the demons what they will do they say o maame no papa no eye boni bi na so koye eniamo ho bi anaboni bi a then they will go for padlock, spiritual padlock, and lock that chamber of intelligence and asset knowledge. After we say akorani beko school, usua dia ohunu. It is akorani betumi ehu ade a agise nyame nipa obi oye diifo a order say huntasem ye di no agise nyame afa ne so ebie sa chamber no. Eno na meba be kire kwan obefa so a enema papa no edan ni nyina obebiebie chamber no eti waware na emaye no enye demons no na age waware no they have locked that door sa door no a esese ebie na aware no epie free mu ba eno ti no dipa bi unyi a ebedu level bi no na adwe na ka kire se ebra so se waware na o prese obeden obeware ba ware ne ma enye no a they have locked that door that chamber no omatum eti aware na kem eti womo de safo na kwakoto baabi so womo de safo no koto baabi sa why na ebo no kwakoyi sa safo na ba baby eye the men of God no so no eye those who have been endowed with the spiritual insight na nyame mom the ability to release you from that prison, to release you from that bondage. It will no and the back of us as a fuano, the wababi be upon the amount, ubie ponomawa, ube se afi ni pare se aware pona eden, e bi, be me bi aba besemepe, wakunwe busia, wajeles, ya toto niema, okoye me hwadie, let us say dan ye eden, ye bi, ye mi ya, untumi ware. Sa pepepe, eti edwuma bi a wo pese okoye no, ye wone dan wo ho. Ya locking no. The demons have put padlock on it. It is a quine be biamawa. Ajise nyame nipa akwako bie sa padlock no e de ama we mia obua. Eti mono na mo na mo aye mo ho mankyere a mo kon sori a mo de bibia mo hwe de trasa no. Yensum nyame bidi na chi trasa. You need a certain kind of knowledge. Sada de no tie. Eti esese hunu se wadwen no. Very precious to the demon world. But what in common I say, and no na se womu tumi bomodia to tum about 80%, no major 20% in the amount. Because what you know, the left and the right, bad and good no, papa na wom no, 80% end up burning here 20%. They will lock all of them and leave 20% for you. It you know, major 20% in my wo no, wona masasi so, but wunya heaven ko, wonso wuntumi nye yi. Na onne na masasi su saa na sebi wababi ni pehunu bi keke ba nyankopon mo obi se o meyi ni pehunu wasasi so obi eni wa we useless obi eni wa we worthless we are very important we are very precious nyame nim di nti odo buy but this is what the demons do. But what in common say eti nipa bebre ho a chambers no wo ma lucky the righteousness, the chamber of righteousness trene edan no omatum eno mabie bone dan. The chamber of light, omatum, and omabie the chamber of darkness. It is munia no more wiasia, woman no moon to him betting yamiasem, no mean to me radiatino, and no ya lucky nida. And they exposed you to darkness. It is we dino, or ya no aquaco be we than us a walk, ye bio, a few bit yanum we no. It will be num we na yen two than more unyanum. It is yamini pano, say. Odi for no ba obeyi these ehinkasem na di akyerɛw na fei enema bɔne no a na dan no ɔbɔnefo na biebie no na aba be locky no na afei wa biebie papa no de ama wo ti nyame sisie mu no omie edan ni nyina prekope eno na ma demons ni take control so ati ase oba sase so enye prekope no bie saa dan no ne breso na nyame bie ne breso na nyame bie ne breso na nyame bie eti bible no se onyankopɔ ode mrene na ene ye na ade
It is a wo brain so ya emonya me so bo ba ansa na brain be so no na wo akwa ye boni bi na demons ne the padlock awere den akotum eti eduru sa brain no a ye kubie ma wa enyeyi na boni no edi kan ya bonsam de padlock akotum no nyame be den fa so akwa ko bie dan no. It you need somebody, a man of God, to help you, a prophet of God, who deal for the deal who so no about you. And not the deal for that take undue advantage. They know say so be a yami deal for or you very precious or you very dangerous or you very powerful. Sadi pano bonsam srowam a deal for no bonsam so yami deal for no woman the command be na be locking na locky or kasana yeduma or yes na yes Otin komana say eti kingdom keys na media semesa no esese me no me command me bie na metum da bia me kasa me say ensem o me ka no edwiri ebubu na sie. Otin komana say it is a wo no wo honam a you will not take the make an serious obi o ye honam ni pa bia no on fa nsem o make an serious but say wo nyini na wo nyini hunhum a wo be hunu say akoa no ensem na wo ka no eye huntasem. It is so hunusa. It is say a dwaman than ye be ma wa and one obebo dwaman sa won't me nyai. Say ye mtro ni akobi entro dan no. Na no kreda no the chamber of truth no the tomb. It will say nipa no ote no krepo a da bi ye wonkofo bi wasase so a o ka no kre kire ma omompe age se we kan tro kire om. Sa nkofo ne ye nkofo a the chamber of truth no ya tomb and ye be the chamber of lies. It ote no kra ontumi ntiase onyi ntum age se we kan ntro no aye okay. Kofo bi sa de no na se mo nso mudi akire obi tumi ka se nipa we me ka no kre kire no a on fa mitwa intro dia na waye free ejemesu mitwa intro wunye twa intro na won so the chamber of truth no ya tum ni akwa ko bi the chamber of light afi na so ba be your trofo. This is how the demons have destroyed the nipa bebre eti chambers na information wuwom anka nyame breso no wabie nyame breso no wabie no wunye bewura asase so boni ninti no wo mo de padlocks atutum eti ebre ne beso anka sese nyankopon tumi bebie no ye bia enyeyi. Enti na nyankopon edi na tie gya ne nkofo bi wasase se obefa yeye so ne wabiebie saa nyemo no a obonefo de padlock aden atutumu no. Eti so opese okoso ana ekwan bi bie ma wasase so a enye prayer. Eti prayer you must know what prayer does. So wuni prayer no mpaibo ne tumi ye. It is not prayer that will open the door. What you say? Paul say ekwan bi abia mame nenso ekwansi epon kese bi abie nenso akwansidie no na yeden edoso akwansidie no na prayer betumi yi afiri ho door no de nyame abie. Paul wanya akonya ne se onko ka asem no but enima bi sisi kwan sa nyama na esi kwan ne mpaibo betumi aklede afiri ho those hurdles and not the door. The door must open before the prayer will take care of the hindrances or the hurdles. If the door is not opened, you cannot act. It is oba kobo adwamaya saa door no ne yabie ubetwa ntora saa door no yabie oba ko bokro no saa door no yabie what nkomo na say it is obetumi agya ade ya tum say yemfa padlock ntuma nyame nipa ne lock ne mawa oboa esese nyame nipa no tumi di spiritual padlock and password etum ansa na wo wa ye free eti wo wa dwen na e wo ho no ade esese wo hu ni say a playground for the devil. A playground. Now, pot no because they are sealed. See, I will say, the demons go and open the dangerous pots. Dangerous pots, no. Womu open. Na the Inter-America dangerous person certain information a brain son say and can obey exposed to those information. But in order to make sure say one make you locking other doors no they expose you to it. Mame mem onipa bia no o akono wo mu onipa bia wakono wo mu nti onipa bia adwaman wo mu adwaman no eyade nyame bia se yemu dida ne door no ne dan no e wa adwenim adwaman dan no e wa adwenim onipa bi e wo mu dida so atiase na ye wo foforo na saa de no nyame ato saa dan nim
a brand son say ubebie side no the amount because unyi nru baby a ubetumi a control saade no sai dwaman no eno na eboa ma watumi aware because nyame amfa dwaman anse wo mu a untumi nware etu nipa bia no adwaman wo mu so what you say edi adwaman wo mu no ye wo negative and positive say na adwentie ye wo left and right ade bia wo negative and positive edi wo nsa no eye two negative and positive onan no eye two negative and positive edi wo nsa no ni mienu no baako ho den sen baako. So what you say enti na de ne ho den no obi ba sase so na the left one na ne ho den sen right one na nipa na ba be lefty obi nso wo a right na ho den sen left no na nipa na ba be righty who masem na me ne wo ka no enye science enye medicine enti no de ne ho den sen ba ko no the control wo life but what en komo na say enti obi wo a nani no ba ko tumi hu ade yi ebeduru baabi no na ba ko hu ade yi saa nyarewa na esisi na ekoso wo nipadua nim no eye honhom asem the eye very strong na the devil has gone to close it na the eye weak no were open it no dangerous pot no one of the pot ni adwaman ye dangerous ade a so obi enru sa stage no na ye ko bi sa dan ni ma de say pe ye prawo it is who say akwada bi so obo adwaman a esa otena sina wonu say ye bie sa door no wo bra na enso ye ne brenso yi. That's what the demons do. They will go and open the dangerous spots and then no information sim ye crucial e betumi control life le yi we free nyankopon do masino. They go to open that door na omo open sa door no a esa say e brenso ye a wo ese se unya access to that information no you begin to use that information at your early stage. It is a uti any ye could be sa a gamin door no at the mouth bra a brennan so ya a honum na akoda ketwa na wasasi boy gamin. It in the true sa information and sakano the gamin woni muno obeye exposed to it na wasasi ebo na obo wo mu begina so dia lock other important doors wa esesenka ebra no ebie no na oma control destiny. It's your brain, no, your mind, no, a playground for the devil. Honum no di nagro. Na gro di no. The dangerous ones ain't na akwada. Say akwada nya 7 years near bibi na dum na. Bible no say sere akwada no kwanya omfa so. Na onyia wen free hu. Esese o make sure say eniema akwada ni hu. Ensema akwada na tie. Sa niema no san tokro mienu no asoni ani no. Na eko akomanim no if it's Ephesians 4 verse number 17 to 24 no Paul ka akoma no ho asem oka ani no ho asem e no ka aso no ho asem ba wo no wan kan ni yi a unhu se nyame wo ni ni mu a unhu if those major lines no the eyes the ears and the heart no ni nyina ewo omo dan ewo adwenim. There are 3 major lines e control onipa asasi so. It is akwada no ba na 7 years ye bie adwenim na parents no de nkwada ni hu e bia obehu na akwada no ne papa da bia obone maame eno na akwada ni hu obehu se go and beat women abuse women sa do no a sa epon na ewo akwada na adwenim no na demons na fa de wo hu no so akwakọ bie sa de ne de ama akwada no eti akwada no be ebenyin no oyebule na oboma oni meni obuli ma or respecting ma eye di ohu ye no and the demons na faso akwa bie sa bad door no de makwada no ti akwada ni beko school no na wasase ye boni nyonko akwada ehe fa no free ya osuye sa de ni free enam de nani ye de ehu ye no so da bia na ne maami odidi ni papa tem na akwada ni nyini no ya bebi adwin no eti ensema akwada na eti no na demons na faso na makwa adwin nim o se wo asemwe na wote akoma na di atum akwada na eti na odidi ni papa tem na maami ni didi ni kunu atem odidi ni kunu atem no obe se demons no faso na omakwa ko bie atem didi do no e di amakwada no eti akwada no obe se all of a sudden na no asase it will be na no aboa kwasea wagimi oyese ekwan be the first way by ni akwara na tie no it try to say train up a child the way is to go and when he grows up he won't depart from it. It is akwada na ehunu ne mapapa
na akwara na nte enema papa na enema bone ene wo hunu na oche a right from there ya bi na dwini mu no demons no ba ko lock important ones no na edan no a enema fonsim no ya bie de ma akwada no eti wonyini no na wa ye deformed eti na maka kire mo say nyankopon enimwo ene wayi wo edo aba platform yi so eti adekire na da bia me kire mo no me kire wo se ne be ya wabrabo na wo bo no obebo ni yi obie ne ho a wanhunu saade we obetimi nya heaven yakọ esese wohunu ne demons no aye wadwene no esese wohunu de kodi a omde aye wadwene no de enti a wo ye ne wo ye no ese nyame nkrofo asofo no maba no omamwa nya nimdie no eti gini enko na mugusu gini waso ndem ho hwe abraba wo bo hwe abraba wo bo o kristo ni hwe nante wo nante wasase so enkofu kunko na wagye wo ma edan ne wo ho edan ne wo wadwene ni eti ebra wo yakwada na wunyi no a wo ba no wuhu se ema bi enkofu kunum no mogie na wunye bi eti ube wo se demons no fa de wuhu na wotie ne so no makwa akoloke ye bi dan ne bi eti those dangerous spots no edan na ye dangerous information wom no nyame nim se esese obi at a certain age udru stage bi na ono nyankopon na bebi because abre no you have control. But demons, no, woman came my own unit, no mako baby, so through what you hear and what you see. Eti mumu bebre, fiti momo frase, and the demons no baby a dangerous doors on the mamo. Eti na mu frase ye boy jamantem, tina mu frase ye no monsantem. Eti ujai wo bani say, on na TV eti, na kwarani he TV, na ye adonko bites wo advert, na kwarani sha. Ese hunu se ensanom edan no, womba ko bie dan ne dia ma kwada no, obesa se ya wensa. Obesa se ya wensa. Eti no yen ebibrim ha no yen ne ma demons no kwan e no ma sai ye mabunu eti youth na afi omo bobra bone wo Ghana ha ebinom enom tramo ewesa ebasa wo tutu brane ade amro breni de keka ho no okotena TV na chi no film okohwe ye no enkofo di tiu ko bu dan ko wie obi ade na adwen na capture na demons na gina so because you didn't feed your brain with the right information eti wo mu gina so asade na wo he eye bone na demons na kwa kobie amrubri edan no krono a sise ye di tiu ka woni nse kan ka won na saa dan no makobie afi obenyini no obebo krono obeye amroba. This is how the demons have deformed people. It is the youth of Ghana no, the youth of Africa no, see person the youth no come back to our senses are say nyame nkrofo adifo no nyame form so na edan no a ensese nke bibie momo no na obonifo na bibie no wo mo locky ni nyina say ya locky a wo untumi nye yi ya locky a wo be deformed say ya locky a untumi nye dwamamo no minianom nyame atidie no eye principle nimdie bi wo ho wo nsa aka enu ji na moko asori ye preach da bia ye ka Yesu nwasem Yesu awoda ye wo Yesu to Bethlehem na siafo ye du mienu ye sensen Paul say okay kan 2 Corinthians 1 Corinthians 2 verse 6 ne bana Paul say ye ka honhom fam asem de kire won a enyini honhom so ade ase enti no mo no besi na mentumi nka honhom asem nkire because mo ye nkokoa don't be an infant Christian enti na nkire na ba emudo esese wunyini enkwa so dem kotena ho saa na wujimi kura dodo esese openim de bi adi wura dwinim eti ensem wa meka no onyankopon nam so ade toto the bad doors na ye biebie no bonsam biebie no wototo sese obi o platform isu bia no ade ye nyinsa yiguo untumi nkoye bi da ati nkomo na se de ente ntumi koyi business da ne se ma kire siro ma fanya me ho asem am wo huhumu ne esie eti ube se wunya ti asem na Yesu se me nsam mo atenti no mo ho nya fi eti asem ne ba ya wuji tu mo a na huhumu no obofo de padlock akwa akoto sa nyi se yiguo edan nim no a lock no enti until say adie bi a wo ya enye me di nyame asem be kire kire no the spiritual principle ne say the demons will continue to open those doors. They will continue to open them. It does not be over. But on the papa ne boni esiwenim, you have to choose. So what you see, what you hear, what you accept into your heart, Sanya mano, and they control wo. Sanya man they control the wobeye, and no demons no have access to your brain.
Don't joke with your brain. Be careful what you see. Be careful what you hear. Be careful what you accept into your heart. Some informants, you get deep inside. It's your brain, no? It has become that playground. A honum and the demons need decided which door we should open and which door we should close. So when you hear people say, a kwan be a bia mamia, as I say, who say, sa kwan no, a feina door no, a dine is in a dream no, information in a woman no, a feina day, ye be a mano. So practically demons, they don't follow you around. Omu ni wetin ko baby a ukubia. The assessor ya ne say true ne wo tie, de wo hwe, de odi uni pedua ye no. Eno no makodo no so. Na nsa no be sa de no. Omu di kan wusa no no ma be dangerous sport no. Te say de me de adwamaye examples no. Ayi dangerous sport no edoso. Baako eye nokore. Ene ntro. These are dangerous sports. Sport ni bi wo ha enye dangerous. But a dani bi wa ye dangerous information e wo na ye crucial. Yesu se me ne han nokore ne nkwa. When said Jesus on enkwan nokore ne nkwa. What you say? Many wiase han. Eti Yesu no ye tie wiase han a. Ono no the light no, the chamber of light in na ebie. Darkness in him. Eno Nyankopon ye ni suban ne seso. So we are like God. Eti adwene da yimu no. Eti do baby no Philippians 2 verse 5 no say mumma adwene ewo Yesu Kristo mu no bi nye dai entne mumu. Yesu Kristo na dwen no. The chamber of sin is locked. Entumi bie. What the common say? It is a Yesu adwene bi ba omu a. Ube said your chamber of sin no ebe locked. Chamber of Edwamai no ebe loke. Chamber of Krone no ebe loke. Chamber of Asemkeka no ebe loke. Iti mumma Yesu Christ adwini binya dai. Entina umu adwini no we have the chamber of humility and we have the chamber of pride. Ye wodaya ahomaso wom and the wodaya ahobrase wom. Sa nneema no ye dangerous enti obi so a na wanye lucky de wo hwe de wo tie. Ombetimi afa so na chamber of pride na ahomaso no yakobie. Ni a lucky chamber of humility no. Sa pride no so enu na bemu wa bofom eti mumu bebre madwen no adane ba fine eti you have ended up losing 80% of wadwen no 80% what lose you and o meja 20% the amount now wadwen ye 20% are you a complete human being esa adwen ye 100% so what they say ye mu bisa na ne yetie ye wo wiase sa na ne yetie eti Paul etu asafo for say momma mo ho kwan na yenye mo foforo hunhu mu madwen mu esese wadwen no umba ho kwan na me ye foforo ese umma ho kwan na me siesie wadwen no na me ma wadwen ni be ti se Kristo die ni bi etu obi wo ho a onka no ho asem onwe no wadwen bone de enti a to me yesa ne say wadwen no ye fra wadwen na niwa wadwen ni nam sum mu ye open the chamber of darkness for you eti wo no esum nyuma nkwa na wo ye she dina wababe di mechi na de bia nyame na meso ekyrew no sa teachings ya mede ma wo no eno ene ye the kingdom keys ye ka ahini no masempa enkyirechire we na eba no eno na ye ahini no masempa ye wo nyame asem wo ho eno na evangelist for no preach no eno ye nyame asem. So what you say? Bawonsaka asem ni wi a esese akwan no nyame akwan no beka ho efi se ensem no ekire biribi ensem na nyame ka no ekire bibi wokura wonsem a woka no ekire bibi kona koda na wabre sa asem na woka ye no esese akwan no na kwan no beka ho edise woka kona koda na nipa ni nim kwan ye fa so da ebe na nipa na da because asem ne de wate ba ekwan na eka ho no kwan ya obefa so obeye no ode asem ne beye adwuma no we hunu sa na Nyankopon asem ne tie eti kona kodidi ne kom de wo se nipa no nim kwan ya fa so didi a obeda didie edi esese sa kwan no fa so didie no sa do no ese ye bi na ye ka kire se kona kodidi a watumi ahunu ne esese wo ye no watumi ede adidi di sa na nyame asem ne tie ti nyame asem ne da ho no na kwan no nka ho a unwie peye eti evangelist no omo kire wo nyame asem omo se botre ni abrabo
eno ye nyame asem but kwan be na obefa so obebotene ne abrabo no eno ne de mechi no eti nyame asem ne nyame akwan no enanti bom se unya asem no ne wanya akwan no a unye yie unya asem no ne wanya akwan na still onko heaven unya asem no ne wanya akwan na unji untumi nkoso obeye useless eti na kwan no na ye ahini no masempa no edi so obi ti nyame asem na wanya nyame akwan no amfa nka ho a you are still useless. It is also maybe you are born again. Minim nyame asem. You are so full bebre o wa. O manwati onim nyame asem otumi preachi but akwan no eni ho. Oni nyame akwan no. What in common say? Onim kwan ye fa so ye de asem ne ye adwuma. Ba me so no me fa asem na me de akwan na ye den aka ho na ma kire say asem we ya Bible no kan na kwan no ni. Eti no ese so bu ensem na me kan serious. Bu ni serious pa. Eti ye wadwuma ye wo Ghana ha na sesa me demo sase eti so far no won say ensam na eba no obi bete a o say ensam ye baby emuodu adanse ye binom di wo backstage sofo because so na me tie nyame asem a enkomi mu bat anytime bia me tie o preaching no asem ni to be wura me mu a sister ba ko ka ten sofo me tie asem no mantumi amtena se me gira ho san so na me wadwuma mu one say there is power asem no to me bi di akire eno na ye hini no masempa na we de matena so de matie na nsesem san it is afraid na waba dwumedie ne so foforo tie this is an online platform, it is an online church eye abefo kwantimpon so na wotie nsem yi wo abruchi na wotie me bi wo Ghana ha nyame adom waba beto asem ne so fa asem no tie asem no fa hoto so akwan na me kire no fa so nante so na beboa wo one year sir you can stay in your church and still go to hell me na me ka kire wo edi so obeye born again na obeti hu free born na obeye training ya wo wie o training ni eyeden no wahunu kwanye demons no faso a wo mu destroy adwen no all this thing the Lord must show you and send what you wie paye entisa ebeye wadwen se wasa kire wadwen but ebedru baabi no obesan akwa akoto boni nim so atin ko mana se obesan akwa akoto boni nim eti abrebi na poka no kasafa ne former way of life ho o say anka papa me pese me ye no mentumi nye na emu boni a mempe no eno a na me ye sabre na Paul e kasa no na o kasafa his old self so what you see his old self abrabodada if say Paul na abrabodada na no bono na onimra no na onim nyame asem enye se Paul no onim nyame asem no na onim nyame asem ogina nyame asem no so eti nyame nkrofo de omukogu afiase Paul kan hu bi na Stephen yesi na boku no ye de ntoma se ho bo na ai ese ho se onlante so e bo na ba so epegya ni sia konkon se wa yaade eya asem na no gina so edi si stimu na boku no e se asem no 70 asem no ohun na kwan eti akwan no na Paul ni eti so kinka e ho no kwase na na Paul say asedanka yewrade Yesu Kristo se wono de waba no waba beyi mi afri sa ma ne hunu yimu because Paul can say so wo ye ade a won pa e na na nya ono Paul na ye nemo tumi bia ani ni pede na dwene eni asie e honom na Satan ko di agoro di nyame asem ne da ho no asofo no bebre kenkan but wo monte asie wo mo kenkan ne tra oh Bible say botene ne abrabo na wo beka the same thing a kire wo o wan kenkan wo Bible no kwan be na wo befa so wo botene ne abrabo kwan be na wo befa so wo besi obonefo no kwan what you say mom paye da na man konso him what can you wi okay na wan konso him no e de be na den so he ne ba kwan be na demons no fa so o konso him na say no msi set o mo tracks no ese se akwan no hu ni nyina we hu no a obeye mobo we hu a you are just so useless before the demons. The demons do not pray, do not fear somebody who is a prayerful person. Obi a ye prayerful, they don't fear you. The people they fear are those who nim nyame asem ni nyame akwan. Asem ne ba na kwan no ka ho. These are the people they fear. Time demons they fear me kokokoko. Nyame bi woni ne hunu me wo honhom mo sane bisitiye. Wo mu suro me, wo mu tumi meme. E dey say be yi sanim de de mawo. Na wo so be ye fearful to the devil. Now the day na wuyi. What in common say? Entino
Ese wunu say onipa bia no, you have 3 major lines, networks. Saa dan ni de very very important. Wani ekosi dan ba ko wadwene mu. Waso ekosi dan ba ko wadwene mu. Ena wakoma no nso ekosi dan ba ko wadwene mu. Tinie pa. These are the 3 major networks, major rooms. Na se obonefo no ka so befa ani ni so e de adi uboni me ba the informant, the eye no so, the ear no so, the senses no a, you know say those who operate with their 5 senses was as so no masema bobo. It is a major lines no eno na demons no fa so. Na so mu hu say afedi wu hu no ne wodi wani hwe no eye bone eniem odi na ni hwe wo TV so adwamansem enyoma odi na sutie adwamanyom obi tumi tisika no wakoto satawali patapa kwasia nyom adwamanyom no di sika no wakoto bone enyame ye ni se o ma wa ho odi di ye adwuma na onye sika e na odi koto kwasia de. So ati ase na demon na sa afa so aba be demoralize wo e wo adwenim. It is 3 lines no and also na the demons no fa so e de ko adwenim nti wo mo fa ani no so de kwa o so okay ade we na odi wani akwa akohwe pornography jube hu say the door of masturbation e dan ya masturbation wo atwetwe ho because wakohwe sa ade no wo mo be lock on be bie sa adwaman de no e de amount afei na o ba kwa bie masturbation se onipa wo twetwe ho no ne dan ni si wadwene mu e wo ho no mako bie di amount itu omu bie di amount na information ni pie free mu ba afei prekope obehu se obesase atwetwe ho obi njire wo obesase atwetwe ho afei twetwe na obetwetwe ho no wo sa picture no ade na wo hwe ye no wadwen mu na omu yi no mfoni film de akere wo wo ma wani ni kohwe yi ena omu gina so di ko bie sa do no de ma eti wo twetwe ho no masabeti wo de wo sa hye ho oba besie na wo de wo sa hye wase na wo hu su sa na wo ho ba sa de na wo ye no sa bre ni nyina no de wani ni kohwe ye no na omu yi ne film e wo wadwe ni ma wo hwe edi odo ebia okohwe no wo ba bi TV ni ho bio but film no da so da tape no da wadwe ni no mu yi akere na wo hwe na wo de twetwe ho na wo de twe ho wunya ye sa de no a na fe demons na sase. They will lock all the important doors and open the dangerous ones to you. The essence of be no be the actual. It is the more you sin, the more we boneno. The more the demons have power to lock the important doors of your life. The more we boneno, demons ninye to me at the lock it. Adanya wodua information wom no ebeboa wo nyame nim se nka wunya 30 years 25 26 27 years sabre esese wo ware because sabre no na adwaman do no ebie na tumi aboa wo ama watumi ayedai akwa ware entisa nka obi si opa nka wontumi nyintum eti no se udi sa ejina na nyame abie because ebra so ni wabie sa adwaman do no eti bema bi bese opa na akono bi aba na wagina so akwakoye ho ade na afi sa akono no obie no wodi akwakoye adwuma wo waware eno ne beye nsira edi ama ho ba boni ninti no ya bie sa ade no wonkora brem ena ya loki aware pon no se de beye adwaman no wontumi nye dai wontumi nyai ati gomona say eti no misrao papa mame me ba awuchie me who say the more you sin the more we are born no the demons have power to lock ebia na okra de they are lock important ones ni nyina here they are lock ni nyina. Look at your life. It is always to be a juma na juma no oya na gu na sia sa ayi prosperity chamber of prosperity no chamber of wealth no ahunya de dan no wo matum edisika to ne nsem kora esese sen free ni nsako oto bibia ye onkofo bi wasase so a
oto bibi a uhun de be ne ho be kire na wasan ton ne sika no de akoye bibi fufuro the chamber of wealth ahunya de dan no obonefo ne the padlock na tum. How? The more you sin, the more they have power to lock all those doors. It is in Yami Frubia or handy over the kingdom keys to the person. Tinyamini pebia on to me found Rusa level way no, and not in Adoma Chediano, Igua Hodono. It in a sorry be a woman, as I say, Adoma Chedini, ye Juma womb. Nyamin Chadom, Adoma Chediano, Dina ye Juma womimu. Men no men frame who apostle, but whom I am. Men frame who odifo, but whom I am. Men frame who evangelist, but whom I am. The other frame me or chirichini. It in say a spiritual thing, Crowbell say, me chirichwa, and no name me main calling. But spiritually, no, he has enabled me. So what I say, it a son them be a wuremuno. As I say, all the fivefold ministry, a year juma, evangelists no them ho, or in the queen nipa free a mountain. Now was a tram do ma bason them ho, one bedra son them wa, evangelism to as I say, teacher also church the word of God. As I so deep for also revealing the mysteries of God. So what I say, as I say, apostle no so no, or no rotating sorry, certain branches, a year crusade, a breaking grounds. Now what jinipa bebre. It is as I so be a juma. But obeko demo hono. Ubia yen who deep for no yen onim church. Yamia semini mu onko evangelism. What them ho. Send the power na mudi musika ebuano. Oh, ebede na makoso. Because obi on one kasampo no onim the left and right, onim baby ojina. Will need the kingdom keys. The nipa ye ojina so them will see one no ma lotto number. Adenti na open sika no nkocha lotto no di. No mechi scanning farm am no ono di lotto number emamo. No ka kira me say mon samra meto offering. Nipa na wose bra na me ya double money. Me ye sika bofo me free sika de ama o. Owie na say nipa na ka kira say bra meto collection. Na okra wa dwen kira o say. Aten komo na say wono na otumi commanding mesika begu nkofo account mu no se nipa ne hia wu sika no de akwa kosi na sondan eti wo atenase na dwe ho. The demons have made you paralyzed. What dwe na dane bafan eti de beka bia na odi so. It is not you. Eti enano a ensem we ba no ensem na make no they are the kingdom keys. Sa keys when the ebe boa ama wa check your life. Eti ofa asem now the say o mu say pe na obofo ne free soro yame asoma no ko ene wache ne kore no faski no ko eti I am me na be releasing that kingdom key to you. Say me man release ya you lie bad. It is a nyame na me release dia ese se onya nyame nipa no kwafo a nyame be for no so ne we release key no eti won say me kasa bia every day bia no you hear something new uti bibi eye hintasem they are keys. I'm giving you the kingdom keys so that you control the devil, so that you control your mind. It is a man revealing all these things to you, brother, sister, mommy, papa. Ubedi radiati, you will be killers. You will be killers. Jesus is the master key, and he has handed over all the other keys to nanokwa for asofuono. Etina nya oye nyamini pa. Na won't you mean funny panko heavy are dangerous? Because a nipa ye di in age now, so when Yaminipano, a nipa ye di in age now, so more we ye di age now, so obey wo you invest in me, and now you follow me. I will make you the four. Men make a tell, say you 15 CDs, and now this gas here. Would you 15 CDs no men pray ho? Principles na me church teachings na ebano, fanina ye juma. 50 cities no a big growth will be 15 trillions and trillions and trillions. A better na ho ema wonana nom wonana kanso mu nyina ba befa. Eti emfasa ndim de safo ya mede ma onu ni agro. Mede adesua ne ba na wiye no. Ahanom sa de we demons ni ye no. Eno ne ma inipa binum kase. Bidi bibedi awrade ati kura no menti se nyame ne me kasada. Nipa bi wa onti nyame ne oyeki gidi ni o ba onti nyame ne. Nyame ntumi ne nkasa. Esese wo nu say doors no aye chambers no edan ahodo na ewo wadwen ni mu no nyame asisi wo mu no.
said the medetutu udia ufu plane na ku wi mu a na dani na ye nkete ba wo kodan wo ba saasi su wo na hu dan na edan ne soso eti adwem huhum no esoso information nyeme wom no soso na saa dɔɔso no ɛno na nyame fa so ne onipa yɛden ɛkasa eti sɛ woba saasi so na wani waso ɛne wakoma no these three major lines no wamma kwan amma nneɛma bɔne amfoma yɛn nyinaa yɛ ma kwan amma nneɛma bɔne fɛm but Kristo adaroma wa connecting lines ni nyinaa de ama yɛn ɛno ti na me nso me connect wo de no it teaches na ɛba na ɛno a na ɛyɛ connection no ɛnsɛm no America no the demons no omani abre omowura ho omani abre why kura ni san sofo wi a osori bia na ye secret o reveal it to them no because the moment how better no na omo disconnection no reconnection ade aba it would be ade say asem na America no befa unya fa ya na connection no ya reconnect e di amount simple na ki no nsaka so ati ase enti nyame nsisi mu no omie o yakwada die wo hia no obiebie ma wo tina me ye mfato de kire o say obie ni wo kire kwara no nye no wo ba foforo no after few hours no obie ni wo kire ne say ni osididie ye bie sa do no na kire ne say ye kan to say didi a kwan we na ofa so didi ubie wa no eti do no bia na information e na fe akwara no wasase enti wodi no fonto na no na wo otwe eti nyame bie no 1111 na obie in accordance with opapaye eti the more we ye papa wasase so no the more de ne mapa eko mu no eduru bribi a na nyame ho se wo no oye akwara pa utie wa wofo asem onya so den eti wo no bibibie door baako na door no eye the chamber of knowledge the chamber of intelligence na wabie ubehu se akwara no oye smart nadwene no eye adwuma eye fast ne IQ no ye sharp na sinyame bie sa IQ no a na wutumi guide no na ode ne ye enema ehunade a Satan pe iti obefa saa nimdie no so aso do na nyame bia ma no na ode negative version bia ba beto enti ubehunu say wanhwe ya your mind is smart it is a picky good things in the same way as Satan the bad things ebegu a ebepeke it won the sese hu ade ye bone ene ade a enye bone enu ti na wusa esese ye kirewo it is a woman me yedwamamoni a wepra so papa enom nsan wepra saa niema no ne ma enkwada no picky trait from their parents na yadwe no ye mie but ye bie do bia ese hu ne se ni wo hunu ni ochi ni ekoso wo fie no eno na kwada no demons ni begina so apeke e de ama no enti nyame sisi mu no omie no at once it will be we a bedroom stage be at the age of puberty and a teenage no as I say we say menstruate so what you see it no obe menstruate ya as I say adie bi wo mu atenka feelings bi wo mu as I say nyankopon ko bie sa do no na feelings ne ba the feelings ne ba as I say what you see na the obeboa mo what you see the people around your environment because adie bi a wasua adie bi a wonim no through your environment somebody taught you somebody explained it to you it you know when we say obi bebusa question e de afa bibi hu a na say information bi a akonimu no onte ase eti esese obisa eti ye wonkofo bebre ho a de nti a omoka se menti se nyame ne me kasa nyame nkasa nkyere me da menti awade ne ene se nyame no ofidi on papa eti de mo a wo ye papa no na obie de ewuhia no eti wo bedru level bi a afei aso se ade nipa yi enye esese wo kasa kire no tumi dane free no ho no wo ho na nyame abebie adwen no saa do no beebi esese unya saa nimdie na wo de kokasa kire nipa no na nyankopon abebie obi a saa de na nyame fam ene wo kasa saa de no ene nyame fam ene wo kasa iti me ayi chambers no a esisi madwene ni mu no
enye deni nyina na nyame bie ni nyina so nyame sase so wo kyerɛkyerɛ msa ne mawi enye one day o ewo mu a obie ba ko so na medi no kura na meduru baabi a ebeduru baabi na wasan de bi another one prekope na bibia na minnim mahunu saa kwan na nyame fa so ni odipa kasa me kyerɛ o secret no saa kwan no eti no sɛ wo no wanyɛ papa na oyɛ bɔne a the demon so wo wa no obibi ade bɔne baako eti prekope na wasase yɛ bɔne bi ade bia na nka wonyɛ no na wasase yɛ saa na obonsam so fa so ni nipa kasa ti kwan nyame fa so ne me kasa no sɛ me ba be kyerɛ de a kwan ya fa so ne me kasa ɛtɔ da bi a ade bi wo hɔ krampo a enima dwim ba me kyerɛ no a no obehu se beduru level bi no na ye bie saa dɔ no saa na saa information aba eti me wie teachings na me sabo teachings ni tie because eniema ni bi wo hɔ a na me nim eye after teachings no me koboti na me hu se eti me na nyame fa me so ka saa asem wi say the density eti kwa nyame fa so ni onipa kasa no eye true o papa ye we good eti na Moses Genesis Deuteronomy 30 verse 15 no was say ene me de papa ene bone enkwa ene uwesi wanim nanso me de nka me kyerɛ sɛ kafa papa na wonya nkwa eti saa papa ne bone no eye left and right brains no adwen no eti wo ye papa mo no na eduru level bi a na nyame abie do no baako ɔse wo waso aware eti prekope ni ebie saa do no a nyame ebie saa do no de mawa waware umfeli because wo no aye papa na eti obie saa do na obehu se nipa na wo ba no a wo ba be se ope ana wo kose ne pe no esan se eye nyame no abie saa do no eti nyame kyerɛ the right person eti wo no wo be ware a wo the right person direct eti obi a nyame emie saa do no amfa ama no obekɔ aware o de wo wakono ene beko adwaman ne wo mu no ena beko because bonsam de ka bie adwaman no bra wusa ene bo adwaman eti wo no you won't get the right husband, you won't get the right job eno na boni for na faso ama mu bebre ma pick wrong husbands and wrong wives we deform mo because nyame brena nso eno mu ko bie sa dangerous sport natural eti at the end of the day no the right wife no it will be oha oba esese woni ne koda no ne wo ne ma no a wrong person no choose no ye nyina we went through that hell but onyankopon asedan kan di say we nyaye sa ohu yen enu yi yen free but what enkomo na say etiene so person nyankopon sase no kasa na oti se nyame ene o na kasa jai boni bia sase se wo ye papa yi boni free wakwam boni bia what say maka ho asem wo platform isu no jai nyame ma 2 million because oti asem na the 2 million ma so be free that is the power of the word of God it na Jesus say mo beti asempa no those who get the gospel no muna signs and wonders will follow you ahini no asempa no so na media ma no it is so far signs and wonders will begin to follow you so signs and wonders no they come along with the keys eti eba bibi na bibi see it's a miracle ni di we dey be ko free he eti no eto da bia me ma me to be friend no say Ben na wo kura medwo wo amenti ase obi a me na mawo enso ene no e kame say ade bi age se mafre waje ayi nimdie ana mabisa wo ma nye wadwe nkyira mentumi nye hadai bere na bare sa iti da me kyerɛkyerɛ wo mu no eno mu hu se ne ade sie ti me kyerɛkyerɛ wo mu anu mu se enu ntina minfi mu no eba no enadodo a medi no wasase so a me nkwa ani mu bebre sa but mpanifo no afre sofo mpese me ne ususu asembe ho na meje wadwe nkyerɛ wonim nyame ene me kasa kwan ofa so ne me kasa na through those doors no obiebie ti edan no me yi bone na firi makwan ena me feed on good things eno a woman bi frɛ me enkomo ni me bedi no enye healthy ewa na me ka kyerɛ sɛ sankomo we na oni bedi a I don't want to hear it ena me cut line no so what enkomo na say it in your person can be ano me mente it me makwan ma bone no nye dey ma me mu
because ebi a me beti ede bibi boni bi ebeba bonsam befa so akwa kudin semoni wo mu ti me makwan at once no na stop e sorry asiye se ne be ya sa boni ne mba se ne be nyankopon betumi ne me akasa eti ene no enema bebre wo ho a se me kasa me ba be kire a be the topic ne beto ho a na me bo ho paye meditate na me refer to Bible no a afei na me twen se nyame bebie enema nani so de eden edi a kire me topics ne bi wo a afei na obiebie enema nani so bi eti enema ni information bi wo a e new to me kwan nyame fa so ne me kasa no through those chamber pots say edan ahodo na nyame na sisi e wo adwen ni mu no eno eti level bi do a no wa bi waso aware na akasa kyerɛw say afei de waso aware e bia information wo mi nyina it comes with aware no baby esese wokɔ baby a obenya wo yere de say de ni suban tie ni o ware na ebeboa o it comes with that package enya ware ne sa keke information about aware no nyina eba it will say nipa okɔware a onfeli say dwuma no kwan no bia na enyame na ebie eno a because obonefo no ye wadwuma pa e de wadwuma bɔne adwuma pa no sɛ wanyɛ papa o de padlock lock adwuma pa ne wabie adwuma bɔne safo ne de amawo eno na ma obi tumi fasika no akwakofa apetition ensa na oton eno ma obi tumi ko fasika na obi ba no wabie your friends and pub no wabie brother ne ye baby ye boy adwaman so ati ase edan ya yasi purposely for your mambo eti ye wadwuma bɔne bibiri wo ho eti no wo no sɛ wanyɛ papa bad job no adwuma bɔne no do no na dimo no ba bibie papa na sisi nyame bie no na aka so ati nkomo na se eti ebre so sɛ wodi onsa bɛyɛ adwuma na afei isa sɛ wadi nukure na papa nko anda woyɛ nti na nyame akasa kyerɛw nyame kasa kyerɛw ne sɛ afei oba bibie adwuma do no ubie adwuma do no a every information about adwuma na wohia no esim kwan ya befa so obeye adwuma no nimdi a wohia se ne sese woyie no enhyehyɛ ye ka adwuma no ho ne woyɛ adwuma no bɛsɛi de woyɛ adwuma no bɛkɔso sa information ni nyinaa no ye bie sa do no a ewom ɛno na ɛboa ma wokɔ adwuma nti sɛ wo sɛ nipa no ya me bibie na wokɔ adwuma no ho a adwuma no mfeli de enti a adwuma a meye emfeli ne sɛ sa do no nya me bie ye no because na menyɛ sɔfo na menka honhom asɛm na menim hwee be a human resource consultant mete office a meye madwuma but meni nyame nante ya no na me kwa sorry na me ade adwama mo ne ma basa no na menye na ade na me mpɛ no nso no na me mpɛ iti no nyame bu mi no kwafo na hu se no ebre na so na wokura no me do ba asase so adwuma we ne sese ye a obi sa do no manko bi ho ankogi nimdie obi an kyerɛkyerɛ me sofo bi ntiche mi da me nko Bible school da me nim ba bi a omo dan no kura ewowo what you say eti edan ni bi ye no ehonum na nyame sa sese one me kasa wo wadwuma na obeye no sei na obeye asem we na me dia hye wano bia yesi eti eduru ba bi na ade ni mu odin information aka wo dan ni epiepie ba bi a wodu no esese ofa ne sei asem we esese okoka ne sei esese ne ukoyi program wa ha eti eye adwen no information no wo dan nim eti no meboaboa me osisi ano meboaboa mo mekoyikus eye information no saa do no ebie ye no afei na ebra so so kire se wo ebra so kona kugina ahanom ne koye kokanyame asem efisa wo ntumi mfa wo pen kugina baabi se o kokanyame asem eti me bedru kan me ne me ba no kra nam no ba kire no sport bi a ye begina a ye ba kokanyame asem wo ho eye den na metumi kire saa sport no eno ne nyame ka kire me se aha esese wo begina na wo ka sempa no aha so begina na wo ka sempa no se me di na wotwe a na waka kire me di na wotwe wo ha saa de sese wo nso wadwene no eye saa de sese wadwene no eye eno nti na adwene no e wo control be bi e kire wo se didi no saa kwan no saa do ne bi no saa dan no emu no information a wa me aduane di no ewo ho saa na de ne tie eti obi bebusa se kwan be na mefa so a sisi ano di obonefo no e de padlock atutu mu no bebie eno ane se eneme di keys na se wonsa de mo a wo ye papa no me boboni bia so se we eye boni a
Nti na we ye friend unim say bone eye bone a no we yi ho afiri ho wunya te asem na wo gitu mu ano na ye de key na ma wo ehwa obehu say that padlock no a ye de ebe lock ayi papa no na ye bie na bone ne de no ye de sa papa no lock no akwakoto bone ne de ni obehu sa fe bone ne sili papa ne na ye adwuma kwanye nya mebefa so ene wakasa ni esese o se ne nso eti se wo ma wo kwan amma nimdie safo ye nyame na me so ede ba no onsanka. I'm telling you say obekwa asori ba nyame ani onyam unhu da biara da. So what in common say it is the more the chambers are locked, you will never hear the voice of God. It is a one ye papa na makwan ma obonefo no lock ya onti nyame ne you nipa bebre ivi asofo bebre edi obi betumi akasa nyame akasa kire me nyame aka kire me say bebre na ya trosem wono sofo yikura no heboni otim heboni otim edwamamotu krono tu enade tu akohwie tu ne bede ne nyankopon ne nakasa eye demons ne kasa enyi nyame. Because nyame kwan ofaso ni nipa kasa eye through the chambers information or the biblia or the sisi mu deda na wo basa asiso a wasili iti brene so a na wabie but sealing no se wo de bone benante a na obonefo no de padlock ababetum iti da ye be yi padlock na free ho no eye da obete ahini no masempa ensem bi tisi no na wonya key no na de akwaku bi padlock no na fi seal no awade abebi papa no na de wo mu no wasase de ye adwuma be de adesua no aba na wiye enne esese ohunu say wadwene no ha no information edaya hodo ewo mu no se nyame betumi abie na niema koso a ejina wo so iti ahini enu masempa no eno na media ma o mepese wo nante se ahini ba uye royal uye odesie Yesu Kristu odi ade iti wo uye odesie ba bia nso ni wa onenam fom iti duru baabi no Solomon ka say ade nti na adesie nam fom na enkoa etete aponkoso enkoa na etete aponkoso no se enkoa no womo no the demons know them iti kwan ya omofa so omo di yeyi no womo fa the wrong means so ene di yeyi kwan ya ofa so see ni dan no eye the wrong means kwan ya ofa so de talk no eye the wrong means kwan ya ofa so a ode ye na dwuma no wamfa kwampa so iti the demon possessed people no eniema onyankopon ye na asase so a enkesese yen ene yetumi fa so e de konkan no unbelievers na omadwen aduru sum no womu di ewiase nhyehyɛ ne so ewiasefo kwa principle ne sɛ ɛsɛ sɛ okobi bawo ogidi ni no si ewiasefo kwa principle ne sɛ menkobi bawo sɛ gidi ni we ewiasefo kwa na okobi meanwhile so no unka ewiasefo ho ɛbɛyɛ no waye yi eduomu no omu di ewiase nhyehyɛ ne so ewiase nhyehyɛ no otimi di atoro odi ntro be ye ɛyɛ principle in the world ba obenyame mu obi di ntro a okofom ɔtɛse obi di ntro a demons no ɛyɛ kono de ɛyɛ tofe omu di ɛno na ma demons ne bani pa na brabom di wu di ntro a you invite the demons into your life to destroy you but we are seeing no odi ntro a the demons beboa no manadwuma ɔyɛ no ɛkɔso odi ntro a demons no man nsaka ne wɔpɛ it is a wo no wa ma medi wo nhyehyɛ so a you end up locking all the important doors in your brain. So what you see? Nyame nhyira wo. Onti n'anim nhyira wo. Ade a esese wo ye se wagye asem na tumu a tie. Se wagye asem na tumu a ade a esese wo ye enie. Obesa ensuo. Tinie pa obesa ensuo. Bucket baako. Meboa wo ye honam fam akwankyera wo beye
because key ni the media ma it is ensem ya make wo de hye wakoma mu say kim all the locked doors no abofo no the keys no ba bibie ni nyina no mu bie a wo me de sa padlock no ba kototo bad doors no edan na information bad ones no wo mu no wo me de sa padlock no ba kototum efiri okono be hu say nyame be hyase no wakasa obeto no boase ebie 11 eti ni nua na obotene ni abrabo na abotene ni abrabo eti na meka se tini ni mu a enyeye so what yase ba honam fam no ade esese wo yenie na confirm hunhum de no wo be say nsuo bucket baako na wo de abibifo enche no adan de no de ni soso no sa salt no wo de wakan mako 21 tini pa kan mako 21 yiyi no 111121 hunhum no eye number 3 Yesu Kristo ne star eye 3 eduru ho amechira we yenimdie mudo pa etini kan mako 21 hunhum eform the Trinity the fagu sayensium the fasi bosium diu fasi bosium ma de enche all right ade tia fasayensium no edi kind the bath the first bath fasayensium we and found say any day bia we nya okrada any day bia fasayensium ye day edware fiensuo no gu wapampem na mehohoro ho mra efom saa na sese odware emfangu ye friends enti ema ne de oba bi wo ho a ni triwi enti wonfa ade ne nya dai egu mfa hohoro wanim ne wo kwase basa ba mekisio se wodi sensuo ni bi befa utrinim utri no fa bi fam utri no kura no so ko salon a ko wose na nyenya media a o kire na wo famfam ti fa ensuo ni bi ye dai efrem ti na nkase se onipa bia no kipu natural hair no ano na sese wo kipu peme no nyamichiri cause adia esese efa utinim nyamichiri obibi se ya o peme no besi wo yi di ho kwan tijai peme na ye natural but what in make na say fesio no gu free utrim kase utriwi no wabo no ende ya enti no wabo ne ya odi opa menye fagu trim the hohoro ho nyina we are trim you can go and dry it yourself we ne honam fam akwankyere sese wo ye medi nyankopon enhyira wo medi nyame ho oden emma wo me mikuramu se twe wo mpaibom wa bedru platform wo so ade bia wo atomo tinta wo ntumi nya no me se me Awurade fa me so yi wo afrem onkoso ate bia no enti tena hedi enko babia debia meba be kire wade debia meba be ye hunta se madi bia kire wo eto da bi na ekwan da me ho a enura se me very busy eti entumi amama anye den ayi wo mo sendis kan me kototo ne mo a ebaaye no me baaye ne se me be ye ho adwuma ani ade so ati ase eti se ekwan ba me ho se pe the least chance I mean any no and no one say me finti da be hu se me kire ade more platform this no na che se sada no my free sada na say ma yi sada na si wo say e bia me nko ba bia if se niam esese yisua no edoso Kristo ti ase ye be hu na ni onyam se ye de etina heaven our home Ephraim first Manasseh second.